Hi students, in this session we will discuss about lasers. Similar to the light emitting diode, lasers are also the optical communication light sources, and that has a very important role in the optical communication system, and we can denote laser as LD. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation, and the basic structure of the laser is similar to that of the edge emitting LED, that is EE-LED, and in the case of LED the output is incoherent, but in the case of laser the output is a coherent light. That means all the light waves will be in phase and all have the same frequency. And the principle of the semiconductor laser is based on the external pumping and internal light amplification. And before going to the details of the laser, let us first introduce this spontaneous and let us first see what is spontaneous and stimulated emission. And the comparison between the spontaneous and stimulated emission is one of the university question. And before going to the details of lasers, let us see the spontaneous and stimulated emission. When a laser has a several energy state, then the external pumping excites a carrier to higher energy state. When they return to the ground state, they release energy and generate a photon, and this is called a spontaneous emission, and it is similar to that of the direct recombination. See, this is the figure that is showing the spontaneous emission. Figure A shows the absorption and figure B shows the spontaneous emission. You can see there are two energy levels, E1 and E2. If the electron or whatever the carrier be, that is in the higher energy state E2, then it will be coming to the lowest energy level E1 without the help of any other external sources or external energy, and that will emit a photon, and that is shown here, and this is what is called spontaneous emission. So when a laser has a several energy state, external pumping excites the carrier to higher energy state. When they return to the ground state, they release energy and generate a photon, and this is called a spontaneous emission. And you can see first figure, you can see that there is an energy or there is an electron or carrier in the first energy level, that is E1, that is in the ground level, and that electron will be excited to the higher energy level E2. You can see here that an external energy is given here, that may be an optical source, whatever be the external source, so that this electron or carrier will absorb that energy and it will be excited to higher energy state. And here in the right side you can see that these two energy levels have an energy difference Eg, E2 minus E1, that can be written as hc by lambda. Also in the second figure you can see that the energy in the higher energy state will be returning to the lower energy state without the help of external energy, and that will emit a photon, and that has an energy which is the difference between these two energy levels, that is E2 minus E1. So the photon generation from the external pumping is not sufficient for coherent light generation. An additional amplification mechanism is needed to multiply photons of the same frequency and phase. And this is possible by the stimulated emission. You can see here that this process of spontaneous emission emits photon, but it emits only one photon, and sometimes there are other electrons that is in the higher energy state, and these electrons also generate photon when it transits from higher energy state E2 to E1. But all these electrons will not be, all these photons generated due to the transition will not be in same phase, or the light produced may not be in coherence. So in order to produce a coherent beam, some other mechanism is needed, that is what is called stimulated emission. So the figure shows the, and the third figure shows the stimulated emission. Here you can see that a photon
an extra energy is provided here, and also this due to this energy, suppose this is a photon of energy, and when this energy hits that atom, that electron from in the higher energy state will move to the lower energy state, and this process will produce another photon, so that there will be two photons. That means actually here one photon is hitting this carrier and it will produce two photons, and that two photons will be in phase component. Okay, so that represents the stimulated emission. അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ 3 പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, E1 E2 എന്നുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ E1 എന്നുള്ള ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണ്, E2 ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണ്. അതിൽ E1 ഉള്ള എനർജി ലെവലുള്ള ആറ്റം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലായി E2യിലേക്ക് മാറാം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു എനർജി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫോട്ടോൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നത്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി എനർജി ലെവൽ E1, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഗോ ടു ദി ഹയർ എനർജി ലെവൽ E2. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോണും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലുള്ളതാണ് സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിഷൻ, തേർഡ് ഫിഗറിലുള്ളതാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട. ഹയർ എനർജി ലെവലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അധികമുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോണായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോണായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫോട്ടോണാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that the electron in the highest energy level E2 will be moved to lowest energy level E1, so that electron's position is now in the lowest energy level, and that will emit a photon. Okay, and that photon will not be directional, that may be emitted in any direction. And third case അതാണ് സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സോഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, അത് താനേ തന്നെ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും. തേർഡ് കേസ് എന്നാൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ്. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിമുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് ദിസ് ഫോട്ടോൺ എനർജി, സോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ദി ഹയർ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ എനർജി ലെവൽ. ആൻഡ് അതെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, 2 ഫോട്ടോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോട്ടോൺ എനർജിയും, രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്, ഈ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജിയാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണും പിന്നെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 2 കമ്പണൻസും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് കൊഹിറൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കൊഹിറൻ്റ് ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ an electron in the atom is excited from an energy level E1 to higher energy level E2 by the absorption of a photon of energy E2 minus E1. So that represents the first diagram, and in this the electron in the higher energy level can come to the lower energy level spontaneously, or can be forced or stimulated by another photon for the forward transition. That is shown in the second and third diagram. And in the spontaneous emission, the electron falls down from energy level E2 to E1 and emits a photon of energy E2 minus E1 in a random direction. That represents the spontaneous emission. And in stimulated emission, the incoming photon stimulates the emission by forcing the electrons at E2 to transit down to E1, and the emitted photon is in phase with the incoming photon. It is in the same direction, and also that photon has the same polarization and it has the same energy. That's all about this spontaneous and stimulated emission. And this question is asked in one university question, that is to compare spontaneous and stimulated emission. You should draw all these diagrams and write the process. Okay, and next is the laser, that is light amplification by stimulated emission of radiation. Usually the stimulated emission is the basis for obtaining photon amplification, since one incoming photon results into 2 outgoing photons. You can see in the diagram that this is representing the stimulated emission. In this case, one incoming photon results into 2 outgoing photons. So this represents the stimulated emission. Okay, that means this is amplified. Photon energy is amplified here. Okay, and to obtain the stimulated emission, the incoming photon should not be absorbed by another atom at E1.
When there are more atoms at E2 than at E1, population inversion is achieved. When the number of atoms in the higher energy level is more than the number of atoms in the lower energy level, this state is called population inversion. See here, one photon gives, see here, one photon gives 2 photons at the output. Suppose if any one of this photon is absorbed by any other electrons situating at the lower energy level, then that photon will be absorbed and that electrons in the lower energy level will go to the higher energy level E2. So that the output will be 1 photon. That means there will not be any amplification in such cases. That means for lasing action to take place, there should be stimulated emission, also there should be amplification. If any one of the photon is absorbed by any other electrons, there will not be amplification. So, in order to get the amplification, one necessary condition for laser is that there should be population inversion. And the population inversion is that it is a state when the number of atoms at a higher energy level is more than the number of atoms in the lower energy level. And this state is called population inversion. അതായത് ലേസർ ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ, പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും നടക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് 2 ഫോട്ടോൺസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺ 2 ഫോട്ടോൺ കിട്ടുന്നില്ല. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. എന്ത് കിട്ടില്ല, ഔട്ട്പുട്ടിൽ 2 ഫോട്ടോൺ കിട്ടില്ല. അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല. അതായത് അപ്പം 2 എനർജി ലെവൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, 2 എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന്, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു ഫോട്ടോൺ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേസറിൻ്റെ കേസിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരുപാട് ഈ ലോവർ എനർജി ലെവലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, അതായത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ, അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലേസറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കണ്ടീഷനാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. That means with only 2 energy levels, population of E2 cannot be made greater than E1, and because in steady state incoming photon causes as many upward excitations and that much downward stimulated emissions will be there. And consider 3 level energy systems. Step by step process involved in the laser is shown in the figure. Here figure shows a 3 level systems. 3 level system means that there will be 3 levels of energy that will be incorporated in the process, and here the energy levels are E1, E2 and E3. And you can see here that the electrons at the lowest energy level E1 will be excited to highest energy level E3 by absorbing energy from the outside, and that energy is shown as H nu 13, and these photons will be absorbed by the carriers in the E1 state, and those electrons will be excited to energy level E3. But it is not a stable state E3, so electrons will decay from this energy state E3 to another metastable state E2, so that this is a spontaneous emission. It does not require any external energy, so it will produce photons, and that will be in random directions. And this transition from the state E3 to E2, that is the transition of electrons from the highest energy level E3 to metastable state E2, will generate
photons of energy h nu 32. That is simply a notation. And then these electrons in the E2 state will be transit from E2 to E1 when it is hit by another photon of energy h nu 21, and this will generate a large number of photons, and these all photons will be in same phase and with the same polarization, and also it has the same energy. That means a coherent photon will be produced thereafter. Here എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 3 ലെവലുള്ള ഒരു എനർജി ലേസർ സിസ്റ്റമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ലെവൽസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് E1 ആണ്. ആ E1ൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് h nu 31 എന്നുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് E3 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ E3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. ആ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഉടൻ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും. അതിനെ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് E2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ E3യിൽ നിന്ന് E2യിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹയസ്റ്റ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി, അതായത് E3 - E2 എന്നുള്ള എനർജി ഫോട്ടോണായിട്ട് എയറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും റാൻഡം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ആണ് അതിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റാൻഡമായിട്ട് h nu 32 എന്നുള്ള എനർജിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്പോണ്ടൈനിയസ് എമിഷൻ ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഒന്നും റിക്വയർ ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈ E2യിലുള്ള എനർജിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയ E1ലുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് E2യിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ E2യിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ h nu 21 എന്നുള്ള എനർജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലാ ക്യാരിയേഴ്സും E1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ലോവസ്റ്റ് എനർജിയായ E1ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയി E2 - E1 എന്നുള്ള എനർജിയിൽ ഔട്ട്പുട്ടായ ഫോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് അത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എല്ലാം എനർജി ഫോട്ടോണായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൊഹിറൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസ്, ഒരുപാട് ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എനർജി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ലേസർ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. 2 ലെവൽ എനർജി 2 സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് 2 ലെവൽ ലേസർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കേസ് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ലെവലോ 4 ലെവലോ അങ്ങനെയുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ലേസർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ഓൺലി two energy levels, population of E2 cannot be made greater than E1 because in steady state incoming photon causes as many upward excitation as downward stimulated emission. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 ലെവൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല. കാരണം 2 ലെവൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ 1 തന്നെയാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോൺ താഴത്തെ എനർജി ലെവലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് അത് 1 ഫോട്ടോൺ മാത്രം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ലെവൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 ലെവലോ 4 ലെവൽ സിസ്റ്റമോ പോകുന്നത്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 3 ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റായി E2 എന്നുള്ള ലെവലിനും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായി E1 എന്നുള്ള ലെവലിനും ഇടയിലാണ് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായി E3ക്കും E2നും ഇടയിൽ സ്പോണ്ടൈനിയസ് എമിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ ലെവലായ E2നും E1നും ഇടയിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ. It is a 4 level system. That means 4 energy levels will be involved in this process, that is represented as E1, E2, E3 and E4, and it requires a lower pumping requirements, and pumping excites the atoms from the ground state into the energy level E4. You can see it here. The pumping is actually not shown here. Pumping is giving energy, that is we are giving external energy to the system, that is pumping, and this pumping will excites the electrons from the energy level E1 to E4, that is shown here. So that electrons will be excited to E4 state, and it is a unstable state, so that electrons will decay into nearest metastable state, and that means E3. And from E3 the electrons will be
going to the E2 state when we are giving external photon. That means when it is stimulated by optical energy, then the electrons in the E3 state will be going to E2 state. That means it will give you the coherent laser lights. That means stimulated emission takes place between the E3 state and E2 state. So that laser action will take in place here. That means the population of E4 and E2 remains unchanged, and a small increase in the number of atoms in the energy level E3 creates a population inversion, and lasing action takes place between E3 and E2. And this is a simple example for a 4-level system, that is helium neon laser. And next will be the topic is the construction of laser. See, a laser consists of an active laser material, source of excitation energy, and a resonator or feedback mechanism. That means a laser consists of 3 parts: laser material, excitation source, and a resonator. And the laser materials may be of 3 types: solid laser, liquid laser, and gas laser. And examples for solid lasers are ruby laser and glass lasers, and liquid lasers are dry lasers. And example for gas lasers are helium neon laser and carbon dioxide laser. And excitation source used for pumping, and the external pumping source is required in the case of laser. And there are 2 types of pumping are there. First one is electrical pumping, and second one is optical pumping. And electrical pumping uses AC or DC discharge, and optical pumping uses optical sources. And electrical pumping is used in the gas and semiconductor lasers, and optical pumping is used for solid state and dry lasers. And third one is the resonator. You can see the diagram of the basic laser structure, and it consists of a pumping source, and also it consists of a amplifying medium, and that is a resonator. And output is taken here, and you can see that there is a fully reflecting mirror here, and also at the other end there is a partially transmitting mirror, and output is taken from this output partially reflecting mirror. Okay, you can see the resonator. Usually the Fabry parrot cavity having a pair of mirrors are used as a resonator, and in that mirrors one mirror is completely reflecting, and the other mirror is partially reflecting. That means that way is partially transparent, and the reflection of the laser beam between the 2 mirrors result in the increased power. You can see here, once optical beam is produced, and that will be reflected from this between these 2 mirrors. Okay, this reflection will produce high optical output power, and the beam is reflected back for amplification until a specific threshold power is reached, and the portion of the laser beam is coupled as the output through the partially transparent mirror. See here, the structure is not completely shown. Basically the laser is a PN junction diode. Once the light is produced from that PN junction diode, and that light will be reflected between these 2 mirrors. Okay, that is a resonator cavity, and this mirror is completely reflecting, and this is partially transparent, and this will be reflected until it get a threshold power, and after that the output is taken from the partially reflected mirror. Okay, and the basic structure we will discuss in the next topic, and this is what is happening in the laser. Okay.